Biashara Fund is actually my brainchild. It was one of those things that I really thought about when I thought about what it is that we were going to do with the very high rate of unemployment. Very many young men and women have gone to school, up to university. There are no jobs. They are just, everywhere. And I thought probably the first thing we needed to do was try and get them economically. And the only thing I thought about was access to credit. So we quickly put together, with the help of friends, with the help of banks, with the help of consultants, on how best we would be able to put together a fund that will be used as a loan fund, a revolving loan fund to the young men and women. And so that's how we came up with the Biashara Fund Act. It's the Youth, Women, Persons with Disability Fund, which is now an act of our assembly. And since then, we have distributed almost close to 300 million shillings in loans ranging from 50 to 300 to 500,000 in a group. And really people who had no hope, people who knew very well they would never get their hands on money to do business because they have no collateral, they have no, motor vehicle logbooks, no land to use as collateral. And now we have success stories. We have people who are doing agribusiness, people who are doing, motorbike, border, if you like, people who are doing tuk-tuks, people who are doing fish farming, across a range of businesses. And the surprising thing on this thing is that people who never had hope are now able to receive money. Believe you me, the repayment rates are 93%, better than banks. And I'm sure this is in the hope that they will pay the first loan and come back for the second loan. Normally, Kambu residents are subsistence farmers, people who just put in maize on the ground and wait for the rains. Now we have, I think we started with 80 greenhouses on a revolving arrangement. These 80 greenhouses have bought another 320 greenhouses in 3 years. And an average earning revenues of a greenhouse about 1 to 1.5 million shillings a year. So what we are doing is encouraging a group of women that has 20 women to come in and take a greenhouse. And in 1 year, they will be able to buy one more greenhouse and split the group into two, so it will be 10-10. If that happens in 3 years, it means that finally a greenhouse will be owned by 5 ladies who will earn 1.5 million shillings in a year. So there you are, 300,000 shillings per lady per year for only putting water and nothing else, because the greenhouse comes in complete at an average cost of about 450,000 shillings a greenhouse. Kwa majina naitwa Bishop James Ngata. Hapa ni Kwaregi na tuko na kikundi kinaitwa Kwaregi Pioneer Organic Farming. Hii kikundi kilianza mwaka wa 1907. Tumefanya kazi tukiwa watu 25, kazi ya kilimo. Tulianza kufundishwa na watu wa COSDEP habari ya kilimo, na kutokea hapo tukajiendelesha. Tumekuza mimea kama chakula ya kienyeji, mboga kama sukuma, materere na managu, yote tumekuwa tukilima. Kisha tukaona hayo haitoshi, tukaigiria kilimo ambayo inaweza kutusaidia zaidi. Hapo ndipo tulikutana na watu wa county ambao waliona vile tunafanya, wakatutembelea na wakapendezwa na ile kazi tulikuwa tunafanya. Wakati biashara fund zilikuja, wakatuonyesha vile tunaweza kujaza fomu hizo, tukajaza na zilipokaguliwa tukafaulu
hizi vitu tumetumia za kujenga zote ni zile zimetoka kwa county, lakini kazi tumefanya sisi wenyewe na mikono ni kujenga, lakini material zote ambazo tunatumia zimetoka kwa county, na tunafurahia hiyo kazi. Ili tufasaidia nini? Walipotuletea hizi vitu walituambia tukizitumia vizuri tunaweza kusaidika. Kupitia kwa hii kikundi tumeweza pia kufuatilia watu wa Ministry ya Agriculture, wakatusaidia, wakatuganisha na watu ambao wametuletea hizi ndizi ziko hapa kutoka kwa Kali. Tuko nazo, tumepata tree tomato, wametuletea walimu wa kutufundisha vile tunaweza kupanda hizi matunda ya tree tomato, na tumepata kwa nursery na tumeweka kwa hii nursery wakati huu, na tumeanza kuuzia watu. Kwa hivyo naweza kusema hiki kikundi kimesaidika kutoka kwa county government, na vile wametufuatilia na wametupatia fund. Chochote tunapata hapa kinasaidia kila nyumba. Hata kupitia kwa hawa tunaona tutaenda mbele kupitia huu mradi. Tunasema ni asante sana. Kwa majina naitwa Florence Mwikari Kamau. Nimetoka Machakos, nimeoleka hapa kwa Rei. Wacha niseme wakati nilikuja mahali hapa, nilikuja nikajiunga na hii kikundi juu ya ukulima. Tulikuwa tunakulima managu, terere, yani chakula organic. Nikaona ni vizuri tukilima hii chakula maana iko na faida. Na kujua ya kwamba tukishikana pamoja ndio tunaweza kusaidika. Lakini ukiwa peke yako huwezi saidika. Ndio nimejiunga na hii kikundi na inanifurahisha na iko na mazao. Maana tunalima hizi vitu mnaona mahali hapa, na tukiuza huwa tunaona kuna kitu tunapata kwa hii chakula. Wacha niseme niko na furaha kwa kujiunga na hii kikundi kwa Regi. Now that we have stabilized our revenue collections and we are moving towards automating our rate collection and we've joined in with KRA, we hope that our revenue base will grow. And with a growth of about 1 billion shillings a year in the next 5 years, we should be able to put in 500 million every year towards the fund. So by 2020, this fund should have about 6 or 7 billion shillings in the hands of people who never thought ever they would get access to credit to do business. And if you look at the current Biashara Fund with about 4,000 recipients, every one of those 4,000 recipients has probably engaged another 3 people. So we have created, it may not be a lot, but 12,000 jobs to people who had no hope. For me is really something. And I hope that this can be done in most countries, because Kenya's problem is not Al-Qaeda. Kenya's problem is not Al-Shabaab. Kenya's problem is lack of employment for very energetic young men and women.